Siyaponga wahambanati Wahambane, 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 siya, yeah, wahambane, 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 yeah, siya bonga, yeah, siya bonga, yeah. Siyaponga che Wanyama Yesu dufite ibyishimo byo kubana n'abana b'Imana. Such a joy to be with the children of God. Hari ahantu hari abantu benshi barutaba. There are places where there are more people than you are here. Ushobora kuhaba nta cyaha ukoze. You may be there, you haven't seen it all. Ariko kandi ntubakuremo umugisha. But you may not get any blessing from them. Ubu waba ari mazunguruka Nyabugogo. Somebody may be at Nyabugogo, let's say. Hari abantu barutaba. There are more people than we are here. Nta n'icyaha yakoze. And he hasn't seen it all. Ariko kandi wenda nta n'umugisha bakuramo. But again, there is no blessing that you can get from them. Ariko mwebwe mwese. However, all of you, bamwe bari kutuyobora tukaramya, some of us are leading us in praise and worship, abandi bakatuyobora tugasenga, others are leading us in prayers, abandi bakaduha ubuhamya bukomeye, others giving great testimonies of what the Lord has done, abandi bakadutega amatwi, others are keenly listening to. Gusenga ni imibereho, gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho. Haleluya! Niyo mpamvu dusenga niyo mibereho ya. That's why we pray. It's because it's our living. Ubw'amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Nico cyazanye Yesu. That's why Jesus Christ came, Kugira ngo tuve mu byaha, so that to may come out of tuve mu sin, mwijima, to come out of darkness, tuve mu rupfu tuje mu bugingo, to come out of death and go into life, duhindurwa abana b'Imana, and be transformed, changed into the children of God, tube abaragwa b'ibwami bw'Imana, to become the heirs of the kingdom of God. uwo muhamagaro cyane wawuhagazemo ni Yohana umubatiza. Somebody who stood greatly in this calling is John the Baptist. Yajaga hamagara abantu ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri He would hafi. call people, repent for the kingdom of God is at hand. Kandi twavuze ko uwo muhamagaro ni amahitamo y'umuntu. And we say that choice is optional. Iryo jwi ushobora kuryumva ukaryitaba, You may hear the voice and hearken to it, cyangwa ushobora kuryumva nturyitaba. or you may hear the voice and decide not to hearken to it. Bibiri ikavuga ngo nshize imbere yawe inzira zibiri. The Bible says, I have put two ways before you. Ntabwo ndi kubabona mubyina, tubyinire Imana. Aye! Wabanye natwe, iyo wabanye natwe, iyo wabanye natwe, warakoze. Wabanye natwe, iyo wabanye natwe, iyo wabanye natwe, warakoze. Wabanye natwe.